So my name is actually Jesus Torres Así que Lopez. mi nombre es Jesús Torres López. But everybody knows me as Jesse. Pero todos me conocen como Jesse. To the point where going to first grade, Al punto que en primer grado, the teacher said to me, la maestra me dijo, Jesus, Jesús, Jesus. Jesús, And then I was Jesus. just like, y me pregunté yo, ¿a quién le estará hablando? I told myself, who is she talking to? Entonces comprendí, amén. And then I understood, amen. Pero bueno, entonces tengo 37 años, I'm 37 years old. nací en 1988, I was born in 1988. soy el segundo I am the second mayor de 5 eldest of 5 en el matrimonio de mi padre y mi madre. in the marriage of my mom and my dad. Y pues mientras crecíamos, While we were growing up, mi papá y mi mamá my mom and my dad, por un pequeño tiempo for some time, fueron pastores they were pastors cuando nosotros éramos niños. when we were kids. Y pues al pasar del tiempo, And as time went on, como pasa a veces en muchas familias desafortunadamente, how unfortunately in some families this happens, hubo un divorcio. there was a divorce. Y pues mi padre y mi madre se tuvieron que separar. And my mom and my dad separated. Y pues yo siempre And I always, me preguntaba por qué. I would ask myself why. ¿Por qué todos los otros niños Why do all the other kids tienen a su papá ahí have their father? y por qué yo no puedo tener el mío? And why can't I have mine? Y pues siempre crecí con eso. And I always grew up with that. Entonces llegó un tiempo donde nosotros nos fuimos a vivir no sé si conocen, yo sé que sí, a Michoacán, So there came a time when we went to go live in Michoacán, en un pueblo cerca de Apatzingán, Michoacán. in a town next to Apatzingán. Y vivimos ahí un tiempo And we lived there for a while. y cuando sucedió todo eso del divorcio, And when the whole thing happened, the divorce thing, mi madre decidió traernos my mom decided to bring us de regreso a Estados Unidos. back to the United States. Entonces cuando nosotros llegamos a Estados So Unidos, when we came back to the United States, llegamos a un pueblito en Huápato, se llama Huápato. we got to this little town called Wapato. Entonces vivíamos en Lateral A, no sé si alguien conoce Huápato. So we lived in Lateral A. Vivíamos en un rancho. We lived in a ranch. Entonces, pues mi vida con mis hermanitos, So my life with my siblings, yo vivía muy contento porque ustedes saben como los niños a veces piensan en cosas, pero rápido se les va y tratan de disfrutar el momento, amén. I was so happy because sometimes as children you think about things, but and then easily it's gone. Y pues yo me acuerdo que yo jugaba con mis hermanitos y los cuidaba I remember playing with my siblings and I would take care of them y pues todo bien. and everything was good. Pero yo miraba como mi madre But I would see how my mom batallaba porque no sabía manejar would struggle because she didn't know how to drive. y la verdad pues en ese tiempo nuestra situación financiera no era muy buena And during that time our financial state was not very good. y yo me acuerdo que yo me conformaba con cualquier cosa. I remember that I was okay with just anything. Yo me acuerdo que una vez vinieron unas maestras I remember that some teachers came y nos llevaron ropa, and they took us some clothes. They brought us some clothes. ropa usada, Used clothes, juguetes usados, toys that were already used. pero yo estaba tan contento But I was just so happy. que yo dije, wow, mira lo que nos trajeron. And I was like, wow, look what they brought us. Y yo compartía con mis hermanos And I would share with all my siblings. y yo tenía eso que siempre, ustedes escojan primero y ya luego lo que quedaba yo ya entonces lo agarraba para mí. And I always do this thing where I was like, hey, you guys can choose first, and then whatever was left, I'll keep it for myself. Y pues pasó así el tiempo. So that went on, that happened.
Entonces mi mamá agarró una oportunidad de de rentar un departamento de gobierno Then my mom had this opportunity to rent out an apartment, a government apartment, en la ciudad de Toppenish. in the city of Toppenish. Entonces llegamos a Toppenish, And so we went to Toppenish. era como en 1997. It was like in 1997. Entonces llegamos So we got there. y era un departamento de 2 It was an pisos, apartment, a 2-story apartment. tenía 4 It had cuartos, 4 rooms, 2 baños, 2 bathrooms. era nuevo, They were new. era algo extremadamente, algo que no me esperaba. It was something that I was not expecting. Entonces nosotros como niños contentos, So us as kids, we were so happy. como wow, We're like, nos movimos a este lugar wow, we moved into this place. y todo va a cambiar, Everything's going to change. todo va a ser diferente. Everything's going to be different. Entonces mi madre como pudo se enseñó a manejar So my mom taught herself how to drive. y agarró un trabajo And she got a job. y empezó a trabajar para comprarnos cosas que ocupábamos. She started to work to just buy us things that we needed. Y recuerdo que en ese tiempo iban muchos amiguitos míos And I remember during that time, a lot of my friends, y me decían, wow, ¿cómo puedes tener todo a esto? lot of my friends would come over. They would say, wow, how can you have all these things? Yo tengo a mi papá y a mi mamá y yo ni tengo esto. I have my mom and my dad, and I don't even have any of these things. Y pues gracias a Dios que mi madre And I just thank God that my mother trabajó duro worked very hard para poder tal vez sacar las cosas hasta en pagos, to be able to take things out even by credit pero teníamos todo lo que necesitábamos. or payments, but we had everything that we needed. Entonces pasaron como tres meses Like 3 months. y pues todo iba muy bien. So 3 months went on and everything was great. Y bueno, una escuela I nueva, was like, wow, new school, nuevos amigos, new friends. tengo mi propio cuarto. I have my own room. Como niño es algo hermoso porque tú puedes poner tus propios fotos en la pared, lo que a ti te gusta, As a kid, that's something so beautiful because you can put some pictures on the wall, whatever you like, y organizar tus cosas. organize your things. Ya no tienes que compartir un cuarto con todos. You no longer have to share a room with everybody. Eso era una alegría que no había tenido antes, no había experimentado. So it's such a joy that I had not experienced before. Entonces me quitó mucho el pensamiento de, oh, pobre mí, no tengo a mi padre. So that really took my mind off of like, oh, poor me, I don't have my father. Entonces, pues, me empezaba siempre desde que ha sido niño, ha sido bien amiguero. So ever since I was a kid, I've been friendly. Hago amigos fácil, So I can make friends quick para la honra y gloria de Dios. for the glory and the honor to God. Y pues recuerdo que como el tercer mes I remember that 3rd month, estaba jugando afuera, salí a jugar afuera bien contento. I went outside to go play. I was just so happy. Tenía como 10 años, I was like 10 years 10, old, 11 años. 10, 11. Y pasaron 2 niños, And 2 kids walked by. como de la edad de unos 13, 14. They were like 13, 14. Y pasaron y me miraron jugando. They passed by and they seen me Y playing. me dijeron, hey, dame lo que tienes, They dame eso. told me, hey, give me what you have. Y yo me quedé como, pues nunca me habían hecho eso a mí. I was like, what? Like, that's never happened to me. Entonces dámelo. They said, give it to me. Yo le dije, no, yo te voy a dar And nada. I said, no, I'm not going to give you anything. Y luego dijeron, oh, ok, no me vas a dar nada. And they said, okay, you're not going to give us anything? Entonces uno de ellos empezó a hablar así conmigo, oh, no me vas a dar nada. And one of them was like, hey, you're not going to give me anything? Y de repente miré a otro venir No, corriendo All of a sudden, I saw someone else coming running. con toda, venía recio He was running towards me super fast. y me levantó de los pies. And he grabbed me off my feet. He picked me up. Y cuando me levantó de los pies, When he picked me up, estaba en concreto it was on concrete. y ¡pum! Me pegué en la cabeza. And then, boom, I hit my head. Y cuando me pegué en la cabeza, And when I hit my head, empecé a los niños a sentir, los niños me estaban pateando la cabeza so I would just feel like the kids just kicking my head. y me estaban pateando. And they were kicking me. Entonces fue mi bienvenida a Toppenish. So that was my welcome to Toppenish. Eso fue mi bienvenida a Toppenish. That was my welcome to Toppenish. Entonces después de eso, So after that,
Lloré como un niño. I cried Lloré like a kid. poquito. I was crying. Mi mamá salió, hey, chiquillos, déjenlo en paz. My mom came out like, hey, leave him alone. Y los niños nomás agarraron, miraron que venía la señora y corrieron. And the kids just saw my mom and they just took off. Entonces desde ahí So since that moment, todo cambió. everything changed. Mi mente fue transformada. My mind was transformed. Mi mente se pervirtió. My mind was perverted. Yo ya no podía ser un niño. I couldn't be a kid anymore. Yo ya no podía. I just couldn't. Yo dije, ¿sabes qué? I was like, you know what? Jamás en la vida me vuelve a pasar eso a mí. Never again is that going to happen to me. Yo me acuerdo que estaba niño y me miraban en el espejo. I remember being a kid and just looking at myself in the mirror Y me miraba con el ojo todo morado with a black eye. y todo lleno hasta tenía el zapato de uno de los niños en la frente. I even had a shoe mark on my forehead. Entonces, pero dije, jamás me Ay. vuelve a pasar eso. But I said, never again is that going to happen to me. Entonces mi mente se perturbió a esa edad. So my mind was perverted at that time. Entonces desde ese tiempo dije, jamás me vuelve a pasar eso a mí And from that point on, I o a was like, mis hermanos. that's not going to happen to me or my siblings. Entonces yo empecé a buscar los niños más malandrines que se miraban en el vecindario. So I would go out looking for the bad kids that were right there. Y les dije, hey, quiero que nos peleemos I was like, hey, come, I want us to fight para ver quién es el perro más grande aquí. to see who's the big dog here. Entonces había como 4 niños So there was like 4 kids que eran los que se la pasaban peleando en todo el vecindario, that would just be there fighting in that whole like the place. que hacían a todos los niños llorar. That would make all the kids cry. Y entonces ya de uno por uno fueron como 4 niños. One by one, Me those 4 peleé con kids. ellos I would fight with them, y como les pude ganar, and because I was able to beat them, porque ya llorando y todo, me acuerdo que cuando en esa edad, crying and everything, I remember that at that age, cuando andaba peleando era de esos niños que lloraba pero no quería perder, at that age, I was one of those kids that would cry, but I didn't want to lose. con la sangre saliendo de la nariz With blood coming out of my y nose, todo, pero más coraje me daba y I would just get even more angry. pues eso fue en el niño que me convertí. And that was the kid that I became. Entonces ya después esos 4 niños So after those 4 kids, con los que me peleé, those kids which I would get in fights y al with, último nos juntábamos todos los 5 so all 5 of us would just get together. y éramos el terror del vecindario. And we were the fear of the neighborhood. Empezamos con poquito, So we started with the little. empezamos a juntarnos We started to get together. y mirábamos quién eran las personas que le hablaban a la policía And we'd see who were the people that would call the police officers cuando andábamos ahí afuera haciendo cosas que no. when we were there outside doing things that we shouldn't do. Entonces íbamos a su casa So we'd go to their house. y unos allá nos tomábamos turnos. Hey, ahora tú vas a ir. Ok, yo voy. Y ya íbamos y a la puerta, pum, 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 la pateamos y todos vámonos. And we would just take turns and we're like, hey, you stand over there and I'll be over here. And then we'd just kick the door and then we'd just start running. Pero era como sabíamos divertirnos It's en ese tiempo, that's the way we knew how to have fun during that time como niños. as kids. Y pues empezamos a rayar paredes So we started graffitiing the walls. y empezamos a robar pequeñas cosas. Íbamos a la tienda We started to steal things when we'd go to the store. y nos metíamos entre 5 y iban echándose cosas en las bolsas. All 5 of us would just walk into the store and we'd just put things in our pockets. Yo no sabía nada de eso, I didn't know any of that. pero como dicen, dime con quién te juntas y te diré quién eres. But how they say, tell me who you hang out with and I'll tell you who you are. Entonces me convertí como uno de esos niños. So I became like one of those kids. Entonces mi mentalidad era que yo tenía que ser todavía más agresivo que ellos. So my mentality was like, I have to be more aggressive than them. Entonces íbamos así creciendo en ese mal camino con esos muchachos. So we were growing in that wrong path with those teens.
Y pues como tenía mis hermanas y mis hermanos, And I had my brothers and my sisters. yo decía, a mí nadie me va a tocar a mis hermanas I would say, no one's going to touch my sisters, y a mí nadie me va a tocar a mis hermanos. and no one's going to touch my brothers. Y en esa edad, ya cumpliendo como a los 12 años, At that age, like 12 years old, yo dije, ¿sabes qué? No me importa hasta matar por proteger a mi familia. I said, you know what? I don't even care. I can kill just to protect my family. Entonces empezó a entrarme algo como coraje, siempre estaba como lleno de coraje. So something entered me, like rage. Y pues yo no era una persona mala, And I wasn't a bad person porque yo amaba a mis hermanos, yo amaba a mis hermanas, because I love my siblings, my brothers and my sisters, a mi madre, my mom. pero yo no podía tener esa simpatía de alguien más que no fuera alguien que yo amaba. But I didn't have that sympathy for someone else that wasn't someone whom I loved. Si no eran alguien que yo amaba If it wasn't someone that I loved o alguien que yo quería proteger, or someone that I wanted to no me protect, importaba qué te pasara. I didn't care what happened to you. Incluso hasta le aviento una ayuda al que él te esté haciendo algo mal. I can even, I'll even help someone that's doing something. Y pues esa fue mi mentalidad. So that was my mentality. Entonces empecé a ser muy agresivo hasta con mis hermanos. So I became very aggressive towards my siblings. Entonces con mi hermanito Luis Alonso, With my brother, Luis Alonso, como viene siendo era el baby, he was the baby. yo le dije, sabes que nadie te va a pegar I told him, no one's going to hit you. y tú vas a pelear con el que yo te diga que tú vas a pelear. And you're going to fight with the one I tell you to fight with. Y si tú no peleas con ellos, If you don't fight with them, yo te voy a pegar. I will hit you. Entonces yo me acuerdo que muchas veces So I remember a lot of times estaban niños diciéndome groserías afuera, there were some kids telling me some bad things outside, poquito más grandes que él, a little bigger than him, pero mucho más pequeños que yo en ese tiempo. but they were smaller compared to me in that time. Entonces yo iba y me metía, le dije, oh, ¿sí quieres pelear? So I would go and be like, oh yeah, you want to fight? Ok, yo te voy a traer a alguien. Okay, I'm going to go bring you someone. Entonces me metía para adentro So I would go inside, y pobrecito mi hermano estaba ahí jugando Nintendo. and my poor little brother, he was right there Comiendo playing Hot Nintendo, Cheetos. eating hot Cheetos. Le decía, Luis, come here. No sé, Luis, vente para acá. What's up? ¿Qué pasa? I need you to come and beat this kid up. Necesito que vengas y golpees a este niño. He's like, man, Ay, do I really have to do that? ¿lo tengo que hacer? You're like, yeah, let's Sí, go. vámonos. And then so that was the first time. Así que esa fue la primera vez. So then he would go outside Y después salía afuera and I would just tell him, get that kid. y le decía, ve a agarrar ese niño. And he just started like at first, he just started like not knowing really what to do. Y al principio él no sabía qué hacer, But then he started like just fighting them. pero después ya empezó a pelear con ellos. So then after a while, Así que después de un tiempo it was just normal. era ya normal. It was just normal. He already felt the butterflies in his face. Él ya sentía las mariposas acá en la cara. He already felt the adrenaline of getting hit. Él ya sintió la adrenalina So it del was golpe. just, it was go time after that. Así que de ahí para entonces era lo mismo. So then after that, I would just tell him like, hey, Así que después de eso yo le decía, oye, that kid, ese niño, fight that kid. ve pelea con ese Then niño. he wouldn't even ask any questions or nothing. He would just go like, okay, let's go. Ni me hacía And he would preguntas just start fighting kids. y solamente peleaba con los niños. But that's how I felt Así me sentí yo that I needed to do que yo tenía que hacer in order for us to protect each other. para que nosotros nos pudiéramos proteger. In the environment that we were in, Ahí donde estábamos it was a shark eat shark. era Shark eat shark. Tiburón comiéndose al tiburón más grande, al más pequeño. Y pues esa fue la mentalidad que yo tuve que enseñarles a mis hermanos. so that was a mentality that I thought that I had to teach my siblings. Como mi padre no estaba presente, How my dad wasn't there. se me acabó la niñez muy
muy pronto. So my childhood was gone at a young age. So, entonces dije, pues ni modo, So I'd say that eso es lo que nos tocó. that's okay. Estamos en la etapa de sobrevivir. So we're in that survival mode. Tenemos que We sobrevivir. have to survive. Entonces ya todos sabían So everybody already en el knew vecindario donde crecimos in that neighborhood that we grew up in que ya no nos íbamos a dejar. that we were not going to just let ourselves. Ya nadie iba a poder venir No one can just come y decirte, hey, quítate tus zapatos, and say, hey, take off your shoes. hey, dame tu bicicleta, Hey, give me your bicycle. o esa chamarra me gusta, Hey, quítatela. hey, give me that sweater. Give it to me. Porque así era. Because that's how it was. Entonces, desafortunadamente, como dicen, So fortunately, how they say, como dije, con los que te juntas, así te vas a hacer. how I said, those who you hang out with, that's who you'll become. Entonces yo también empecé a hacer eso. So I started to do that as well. Miraba niños I would que see venían kids. pasando y me miraban allá afuera y se daban toda la vuelta porque sabían que los iba a parar ahí. So there was just some kids that would come and they would see me, so they would go all the way around. Y todavía les gritaba, hey, vas a tener que regresar por acá de todas maneras. And I would scream at them, hey, you're going to have to pass by either ways. Entonces me convertí en ese niño agresivo, So I started to become that aggressive kid. mala onda, la verdad, Very, grosero. very bad. Pero Dios tenía un propósito conmigo, But amén. God had a purpose for me, amen? Pero Dios tenía un propósito conmigo. But God had a purpose for me. Gloria a Dios. So glory to God. Entonces, mientras iba creciendo, So as I was growing up, pues empecé a mirar a muchos de los que estaban en el mismo vecindario. I started to see a lot of people that were right there in the same neighborhood. Y como no tenía yo a una persona a quien mirar, a quien observar And because I didn't have someone to look up to, or y observe, mirar y decir, oh, ok, así se tiene que conducir un hombre. and say, oh, that's how a man should be, O así tengo que hablar, or that's how I have to talk, así tengo que vestirme. that's how I have to dress. No tenía eso, I didn't have that, desafortunadamente. unfortunately. Pero empecé a mirar a los pandilleros que estaban ahí en ese vecindario. But I started to see all the gang members that were right there in the neighborhood. Los miraba bien vestidos siempre, I would see them all dressed all the time con jerseys, with shirts, jerseys, ajá, y bien vestidos, alajados siempre, well dressed, with jewelry, en buenos carros. and good cars. Entonces me empezó a llamar la atención. So that really caught my attention. Entonces yo dije, ¿qué es lo que ellos hacen? And I was like, oh, what do they do? Entonces uno de los amiguitos de los 5 que nos juntábamos, So one of the friends that I used to hang out with, sus primos de él his cousins, eran los que eran los líderes de esa organización ahí en ese vecindario. were the leaders of that organization right there in that neighborhood. Entonces empezaron a hacer como fiestas familiares. So they started making like family parties. Y recuerdo que siempre tenían música como en vivo I remember they always had like music live, y todos siempre tenían sus buenos carros afuera and everybody had their nice cars outside y todos bien vestidos. and well dressed. Entonces como niño, So as a kid, y si no tienes mucho and if you don't have much o tal vez nada, or nothing, empiezas a mirar ese tipo de cosas. so you start seeing those things. Entonces empezamos a juntarnos con ellos más. So I started hanging out with them more. Empecé a juntarme mucho con ese muchacho. I started hanging out with that man. Entonces empecé a ir a las fiestas con ellos So I started going to the parties with them. y entonces empecé a fumar cigarro So I started to smoke cigarettes. y luego empecé a fumar So marihuana then I smoked weed. y luego también empezamos a tomar cerveza And we'd drink beer. y luego sacaban las botellas y a ver, tómate un shot. And then we'd take out the bottles. Hey, take a shot. Yo tenía como 12, iba a cumplir 13 años. I was like 12, going to be Era un 13. niño, era como la edad de mi niño. I was a kid, kind of like my kid's age. Pero ya me llamó la atención eso But that had already caught my y ya lo attention. había probado. And I had already tried it. Entonces dije, ok, sí puedo, eso es algo con lo que yo puedo vivir. So I was like, okay, that's something I can live with.
Entonces empecé a juntarme con ellos. So I started hanging out with them. Entonces ya cuando entré a la ya estaba en la middle school. So when I came into la secundaria, Y yo me acuerdo que los niños, los muchachos ya de de la escuela alternativa, I remember that the teens from an alternate school, eran muchos niños que andaban en pandillas ya, there's a lot of kids that were there, that they were gang members, que ya habían estado en la juvenil mucho tiempo, that they were already in juvie for a while. ya más avanzados que lo que yo pensaba que yo ya estaba. They were more advanced than I thought that I was. Entonces me empezaron a mirar con ese muchacho siempre. So they would see me around with that kid all the time. Entonces cuando nos miraban, So when they would see us, hey, what's up? ¿Que ¿De qué barrio eres? oye, ¿qué onda? Like, where are you from? Y rápido, ok, empezaban a pelear con él y como yo andaba con él, So it was very fast. They started to fight with him, and because I was with him, pues era mi amigo, yo lo iba a defender. he was my friend, so I would defend him. Entonces pasó así, So that happened pasaron muchas veces, many times, hasta el punto donde cuando yo andaba solo to a point where I was by myself o con mis hermanitos, or with my siblings. ya llegaban esos muchachos de la high school Those high schoolers would just come y ya a buscarme problemas. to seek problems. Hey, yo sé quién eres tú Hey, I know who you are. y pues como a veces estaban más grandes que yo, And because they were older or yo bigger estaba, than me, y yo estaba solo, and I was by myself, pues a veces me peleaba con ellos sometimes I would get in fights with y a them. veces tenía que correr. And sometimes I had to run. Pero llegó hasta tal punto And it came to a point donde yo dije, yo ya no voy a correr, when I said, you know what, I'm going to stop running. ya no voy a correr. I don't want to run anymore. El que se me atraviese, Whoever comes in my way, nos vamos a topar. we're just gonna. Y pues que pase lo que tenga que pasar. So whatever happens, happens. Entonces pasó tanto que una vez So much happened yo iba con un amigo that at a time I was going with a friend, y nos fuimos a pasear por el pueblo we went to go just cruise around town, y de repente salieron como 5 chavos and all of a sudden five teens just came out, y todos le empezaron a aventar piedras al carro en el que estábamos. and they started to throw just rocks towards the car that we were in. Y pues todas las ventanas se quebraron todas. So all the windows were broken, Y nosotros estábamos ahí adentro. and we were in there. Y pues nos llenamos todos de vidrio. So there was just so much glass. Y pues a uno de ellos sí lo cortaron, le So- pegaron con una piedra. So with one of them, one of the rocks hit him. Entonces yo ya dije, desde ahí dije, I was like, from then on. ¿ya piensan que soy parte de esto? So they think I'm part of Ok, this? me voy a meter. Okay, I'm gonna get in, Y vamos a ver quién está más loco. and we'll see who's crazier. Entonces fui y hablé con los primos de mi amigo. So I went over there and I spoke to the cousins of my friend. Y le dije, hey, I'm ready. I was like, ¿sabes qué? Estoy listo. I'm ready to get rushed in. Estoy listo. Let's go. Vámonos. I'm getting hit up left and right. De la izquierda a la derecha me atacan. So if they're going to bang on me, Así que si me van a atacar, I'm going to show them how to bang. yo le voy a enseñar cómo se debe hacer. Entonces, como agarraron como 5 chavos So they had like 5 teens. y entre 5 me empezaron como a meter initiate. So with the 5, Ah, iniciar. Iniciar. Un inicio y pues entre los 5 me golpearon y el plan era de que por tales tantos segundos me tenía que mantener parado peleando para atrás So the 5 beat me up and I had to remain standing for a few seconds, sin pelear para atrás, peleando para atrás, fighting sin parar de pelear without, y sin llorar. just fighting and not crying. Entonces pasó rápido. So it all went by really fast. Entonces, ¿qué es todo? And they're like, oh, that's it. Ya la hiciste, ya eres parte de nosotros. You made it. You're a part of us. Entonces, desde ahí comenzó esa nueva etapa de mi vida, And then from that day on, that new level of my life came to be. donde me metí de pandillero, Where I was a gang member. me involucré en pandillas. I was involved with the gangs. Y pues a esa edad de 13, 14, And at that age of 13 and 14,
estaba tan más avanzado I was so advanced que no me importaba nada. that I didn't care about anything. Siempre cargaba un cuchillo grande I always had a knife, y, big knife, y quería buscar cualquier cosa para usarlo. and I wanted to use any little excuse just to use it. Cualquier cosita y era de esos muchachos Any little arrogantes thing. I was one of those arrogant kids que iba a las tiendas that would go to the stores en el día during the day, buscando a alguien, just looking for someone, viendo a ver quién me miraba seeing who looks at me. ¿Qué pasa? y tirando señas y qué pasó. Y aunque estuvieran con sus mamás, no me importaba con quién anduvieran. Just throwing signs, and then even if they were with their mom, with their parents, it didn't matter to me. Más gusto me daba I was even happier cuando los miraba con sus mamás, when I would see them with their parents, con su gente, with their people, porque era algo que me daba alegría. because it was something that brought joy. Mirar cómo agachaban la cabeza, Seeing how they put their head down. como, hey, te miro después porque estoy con mi familia. No, ahorita, les decía ahorita. Hey, I'll see you later because I'm with my family right now. And I would tell them, hey, no, right now. Y me convertí en ese niño, ese muchacho arrogante So I became that teen that was an arrogant one. y tan activo And I was so active en eso, en lo que estaba haciendo, in that which I was doing que ya los muchachos que ya habían ido a las penitenciarias, a las prisiones, that the teens that had already gone to jail, ya or me prison, estaban entrenando, ya me estaban diciendo, they're already training me and telling me, cuando tú llegues a La Pinta, hey, when you get there, tú te vas a juntar con esta gente, Juvie, you're going to hang out with these people. tú vas a preguntar por esta You're gente going to ask for these people. y te voy a enseñar cómo And pelear. I'm going to show you how to fight. Entonces, una de las cosas que me enseñaban So one of the things that they would teach me es que abres tu navaja is that you open your knife y la pones atrás en tu pantalón and you put it on the back pocket y peleas con alguien and you fight with y someone. cuando los tengas cerquitas las sacas y los navajeas. And when you have them close, you take it and you just shank them. Y como cosas así, muchas de esas cosas. And just things like that, many other things. Y como empezaron a perturbar mi mente So- más y más. So it started to pervert my mind even more and more and more. Entonces empezamos a pelear así a mano limpia, So we just started fighting just like that. pero luego empezaron a sacar pistolas. And then they would take out the gun. Entonces, uno de los chavos So one of the guys del otro barrio from the other neighborhood, se le ocurrió, estábamos en un parque y pasó y empezó a dispararnos a todos. so we were at a park and then he drove by and started shooting. Entonces desde ahí empezó eso. And from then on, that came to be. Entonces ya dijimos, hey, pues ya no podemos con las navajas, ocupamos pistola. We said, hey, we can no longer just carry a knife, we need a gun. Entonces hablamos con el muchacho ese, el primo de mi amigo, So we spoke to my friend's cousin. y le dijimos, hey, we're getting blasted at. Oye, no, Nos están balaceando y ocupamos fierros, le decíamos. and we need a gun. Yeah, we need metal toys. And then so then he's all like, hey, it's okay, let's go. So- I got you guys. Okay, yo le puedo dar eso. Y entonces empezó a darnos pistolas. She started giving us guns. Ok, vamos a ir afuera del pueblo y los voy a enseñar a todos a usarlas. Okay, we're going to go outside of the town. I'm going to show everybody how to use them. Y pues nomás cuídense. So just be careful. Take care of yourself. Y cualquier cosa, pónganse guantes And whatever you do, wear gloves y tírenlas. and then throw them away. Entonces, ok, pues empezó la mentalidad de, ok, eso se hace, ya aprendimos eso, ok, vamos a esto, ok, vamos a subir a este escalón. So and then that was the mentality. Okay, we learned this. Okay, now we're going to do this. We learned that, and then we're going to go over here. Entonces empezó So that took off. y éramos como niños con cohetes, We were like kids with fireworks, felices todos. just happy. Se escuchaba la balacera allá, se escuchaba la balacera allá. You would hear shooting over there, one over there. Balacearon a este chavo, They just shoot another guy. balacearon a este de nosotros, Hey, they just shot this guy. ya far side. navajearon a este Hey, they just killed someone with a knife over here, y todo eso, and all of that. ese era el tipo de vida que llevaba. That was the type of life I was involved in.
Y pues se puso tan agresiva la cosa So things became so aggressive que mi madre ya no sabía qué hacer conmigo. that my mom no longer knew what to do with me. Entonces tuvo que hacer una llamada. So she had to make a phone call. Entonces le habló a mi papá. So she called my dad. Le dijo, hey, en lo que tengo entendido, le dijo, hey, ya no sé qué hacer con este niño. He was like, hey, I no longer know what to do with this kid. Ven por él, por favor. Come pick him up, please. Si no, me lo van a matar. If not, they're going to kill him. Entonces mi padre vivía en Visalia, California, So my dad lived in California, en North in California. en el norte de California. Y, perdón. Y entonces vino mi papá, vino mi padre, So my dad came, y yo estaba en el parque and I was at the park con todos mis amigos. with all of my friends. Y me dijo, Jesse, And he said, Jesse, y Jesse. Jesse. Y luego como estaba una área donde tenían arena, tenía arena. Y entonces ahí siempre escondíamos las cosas que traíamos. So there was an area that had sand, so we would just hide everything there. Era donde jugaban los niños, fíjese It nomás. was where the kids would play. Entonces, cuando miraron que alguien llegó, So when they saw that someone arrived, rápido corrieron para donde estaban las de esas, so quickly they ran towards the sand para donde estaban las cosas que teníamos ahí. where the things were. Y dijeron, hey, They said, hey, I think they're calling you, bro. pienso que te están llamando. Entonces le dije, oh, ¿me? Le dije, y entonces ya fui, le dije, Y y dije- me fijé, Y dije, yo, and then I went and I seen. y le dije, Dad, I was like, Papá, le dije, ¿qué estás haciendo aquí? what are you doing here? Y me dijo, And he said, vine por ti. I came for you. Y le dije, no, yo soy bien, le dije, I said, no, I'm good, pero gusto en verlo, le dije, but good to see que le you. vaya bien. Have a good day. Y me dijo, no, ven, ven, vamos a comer, vamos a hacer algo. He said, no, come, let's go eat, let's go do something. Y entonces le dije, más tarde pasa por mí a la casa. And I told him, oh, just stop by the house later Estoy ocupado ahorita. because I'm busy right now. Entonces me dijo, no, súbete. He said, no, Vamos hop on, vamos a comer algo. let's go eat something. Entonces me subí y le dije, oh, ok, está bien. Entonces le dije a mi amigo, hey, ahí te encargo eso, y me voy a ir con mi papá a comer. So I was like, hey, okay. So, and then I went to go tell my friend, like, hey, take care of these things. I'm going to go out to eat with my dad. Entonces, cuando miré que empezó a manejar, So when I seen that, he started driving off. ¿cuántos saben la salida yendo como para Oregon? How many of you guys know that Allá en Toppenish. exit going to Oregon from Toppenish? Entonces miré que empezó a manejar así como para ese lado. So I seen that he started driving off Dile- that way. Y le dije, hey, acá están los restaurantes. Le dije, acá. And I told him, hey, the restaurants are ¿Dónde over vamos? here. Where are we going? Entonces me dijo, no, acá hay otro carro arriba, mijo. And he said, no, there's Espérate. one up ahead. Y Just le dije, wait. no, aquí está uno abajo. Le dije, vamos a ese. He said, no, there's one down here. Let's go over here. Entonces iba y no paraba, iba y no paraba. So he just kept going and going and going. He wouldn't stop. Entonces ya cuando llegamos al puente de Washington a Oregon, So when we got to that bridge from Así- Washington, en, Oregon, donde está el Columbia River, está el río de Colombia, me dijo, ¿sabes qué, mijo? he said, you know what, son? La verdad, me habló tu mamá, The truth is that your mom called me, que te estás portando muy mal that you're misbehaving. y vine por ti. So I came to pick you up. Y yo me acuerdo que yo me puse agresivo con él. I remember that I got aggressive. Le dije, no, le dije, ¿sabe qué? Le dije, a mí me hubiera hablado desde el principio bien I was like, no, you should have spoke to y me. hasta hubiera agarrado mis cosas y me hubiera ido con usted. You should have been straight up with me from the beginning and I would have grabbed my bags and gone with you. Pero porque lo hizo así, le dije, ¿sabe qué? Aquí oríllese y aquí me quedo yo. But because you did it this way, just drop me off right here and I'll stay here. Porque no importaba, no importaba lo que había pasado entre mi padre y mi madre. Because that which happened between my mom and my dad didn't matter.
yo siempre he honrado a mi padre. I always honored my father. Y yo siempre he honrado a mi madre And I have también. always honored my mother Hablándoles as well. con respeto. Speaking to them with respect. Aunque a veces Even though sometimes nosotros podemos decir, tal vez no te lo mereces. we can say, oh, you don't deserve it. Pero gracias a Dios que hasta en esos tiempos But thank God that even in those times, tenía ese principio. I amén. had that principle, amen. Entonces le dije, aquí déjame, aquí me quedo. So I said, hey, just drop me off here, I'll stay here. Le dije, no me traje mi ropa. I said, I didn't bring any clothes. Y luego traía cosas ilegales en mi bolsa. I also had some illegal things in my pockets. Entonces dije, ok, bueno, pues ni modo. So he said, okay. Entonces fuimos y llegamos a California. So we went and we got to California. Y cuando llegamos a California, And we got to California. rápido, en cuanto llegué a la escuela como la siguiente semana, As soon as I went to school, like the next week, llegué a un lugar donde totalmente me miraba, como dicen, como un sore thumb. Como I cuando... got to a place where I was a sore thumb. Yeah. I would stand out like crazy from the rest of the people that were there. Resaltaba como loco ahí con los otros niños. I dressed different. Me vestía diferente. My haircut was different. Mi estilo de pelo era diferente. And we wore the total opposite colors. Y yo usaba los colores opuestos. So as soon as I got there, Así que en cuanto llegué allí, quickly, rápidamente, it happened. The next day, pasó el día siguiente. as I was benching weights with somebody there. Así como estaba levantando pesas con alguien ahí. Hey, what's that tat on your hand? Oye, ¿qué es ese tatuaje en tu mano? Well, what do you think it is? Y dije, ¿qué piensas que es? Aggressive kid. Bien agresivo el niño, No respect for nobody. sin respeto a nadie. And quickly it happened. I started getting into fights. Y rápidamente empecé a estar en peleas. So then they called my dad. Hey, we got your son in the office. Así que le llamaron a mi padre y le dijeron, hey, tenemos a tu hijo en la oficina, We're gonna suspend him. lo vamos a suspender. And I got suspended. Y me suspendieron. So then after that, Así que después de eso, I started getting into a lot of problems there. me metí en muchos problemas ahí. And then I started seeing that my dad, Y me di cuenta que mi papá I started observing him lo estaba observando because now he was back in my life. porque ahora ya regresó a mi vida. So then I started seeing, well, how does this man conduct himself? You know? Así que yo empecé a pensar, ay, ¿cómo se conduce este hombre? So then I started seeing how he conduct himself. Y lo observaba mucho, I started seeing that he used to like to drink beer, miraba cómo le gustaba tomar cerveza that he used to like to smoke cigarettes. y cómo fumaba los cigarros. And then even though he would try to hide it as best as possible, Aunque intentaba esconderlo lo mejor que posible, but I knew that he was like selling drugs. pero yo sabía que él estaba vendiendo drogas. So then that became something else Así que eso se as convirtió en algo más, as a next step for me. como otro paso para mí. So I was like, you know what, gang banging, gang activity is cool, Sabes que las pandillas está bien, but I think I like this better. pero pienso que me gusta más esto. I think I like the flashy trucks, Me gusta más las camionetas, big ranches, los ranchos and all that stuff that I would see. y todas esas cosas que yo My miraba. dad's friends have. Los amigos de mi papá lo tenían. So I started kind of wanting that. Así que yo deseaba eso, yo quería So then I eso. started observing what he did. Así que estaba observando lo que él estaba haciendo. So then we moved to Tucson, Arizona. Así que nos movimos a Arizona. He was that type of person Yo era ese tipo de persona that we wouldn't be more than a few months in one state, and then we would move to another que no state. nos quedábamos solamente unos meses nos quedábamos en un estado y después nos movíamos a otro. And I'm sure it's because of the problems and the stuff that he was doing. Yo estoy seguro que era por los problemas y las cosas que estaba haciendo. So then we moved to Tucson, Arizona, Así que nos mudamos a Arizona. and over there it was like California on steroids. Y allá era como California, pero más en esteroides. Like everybody, the border was there. Todos estaban ahí. And like I just saw so many things. Solamente vi muchas cosas. I was normally used to seeing like small amounts of drugs. Y normalmente yo estaba acostumbrado a ver poquita drogas, pero ahora
era más. I started seeing like houses full of it. Estaba viendo las casas llenas de eso. And it was just like a total like boom. Y era como un boom. Like it opened something in me. I wanted that. Como que abrió algo en mí que yo deseaba eso. And then since I was young, Y como yo era joven, like when we would go and visit my dad, cuando sí íbamos a visitar a mi papá, he showed me how to shoot guns. él me enseñó cómo disparar So- la pistola. It was a fascination to me. Así que me fascinaba eso. I still do. I know how to break every gun apart, and I know how to put every gun apart Yo sé cómo together. desarmar la pistola y después armarla de nuevo, toda. So I started getting a fascination for that, Así. and I just and then so I started doing that. So I was just like, you know what, this is what my dad does. I'm gonna start doing this. Así que me fascinó mucho esto y dice, ¿sabes qué? Eso es lo que hace mi papá, también yo lo quiero hacer. So a lot of the kids in Tucson, Arizona at that time, Son muchos de los niños allá en Arizona en ese tiempo, like seventh, eighth graders, de 7 grados, 8 grados, they were already using cocaine. ya estaban usando la cocaína. So they were like advanced kids already. So, son niños más avanzados. So then I was just like, okay, well, I'm going to get into that. Like, Así que- they like that. Que dije, ¿a ellos les gustan eso? I'm going to start selling that to them. Yo también voy a estar vendiendo eso. So then I started selling that to them at school. Y después empecé a vender eso en la escuela. And then I started seeing that some of my dad's friends and just some friends that were my friends now because their dad was friends with my dad. And Así que miraba que los amigos de mi papá ahora eran mis amigos porque ellos tenían hijos que eran mis amigos. so then I started seeing that a lot of them were actually selling crack cocaine. Y después miré que muchos de ellos estaban vendiendo la cocaína. And then I was just like, you know what? I need me some of that. Y dije, ¿sabes qué? Yo necesito eso. There was some more money to be made in that. Hay más dinero que se hace vendiendo eso. So then I started doing that. Así que empecé a hacer eso. And then I would go and meet 50, 40-year-olds, Y después 30-year-olds iba, me encontraba con los de 30, 40, 50 años. that they were like, it's different. Like it's different when that drug gets converted into that. Es It's- diferente cuando esa droga se convierte en eso. They become crackheads, as they say. So they're ready to go. Se hacen como drogadictos y ya están listos. They will steal from you. They will even kill you to get the drug. Roban, hasta te matan para conseguir esa droga. So to me, Así que para it mí became like an adrenaline. era como una adrenalina. I was like, let them try. Déjalos que intenten. And then I would go and I would take something with me, like carry something with me. Y después iba y yo cargaba algo conmigo. And if they try to steal from me, I'm just going to shoot them. Y después si ellos trataban de robar esto, yo nomás los iba a disparar. Yes. So then it got to that point. I did that, but fast forwarding, Así que llegó a ese Fast punto, forwarding. yo hice eso, pero rápidamente I did that, and that was my environment that I was in. ese era mi ambiente. Ese era mi ambiente en el que estaba. Entonces, pasaron unos años So a few years went by, y mi padre decidió and my dad decided moverse de nuevo a Washington. to move back to Washington. Entonces, en ese tiempo, So at that time, todavía él andaba haciendo las cosas que estaba haciendo he was still doing the things that he was doing, y yo todavía seguía haciendo las cosas que yo hacía, and I continued doing the things that I would do. pero ya no tanto eso de pandillas, ya no era una prioridad para mí. But being in gangs, that was no longer like a priority for me. Ya era tratar de hacer conexiones, So now it's just time to make connections. porque yo ya tenía conexiones desde la frontera, entonces era más lo que buscaba hacer. Because I already had some connections with the people from the border, and then I was just looking for more. So, entonces, hubo un pastor So there was a pastor. que se llama Gerardo Martínez. His name is Gerardo Martinez. Entonces él vino y le habló a mi padre de Cristo. So he came and he spoke to my dad about Christ. Y le dijo, hey, ¿sabes qué? Vengo He says, you know what? I came a hablarte de Dios, to speak to you about que God, entregues tu vida a Cristo, to give your life to que te God, arrepientas, to repent, porque tú sabes because you know la palabra. the word. Entonces, pues mi padre
Oh, sí, está bien, no, está bien. So my todo father bien. was like, oh yeah, that's okay. Everything's Enton- good. Entonces a la tercera vez, So the third time, cuando él fue, mi padre decidió ir a la iglesia. when he came, then my father decided to go to church. Entonces empezó a ir él a la iglesia. So he started going to church. Entonces empezó a querer invitarnos a nosotros. So he started like inviting us. Entonces yo dije, pues eso no es para mí, eso está bien porque es para ti. I was like, oh, that's not for me. That's good. That's for you, but not for me. Yo no ocupo eso. I don't need that. Yo estoy bien. I'm okay. Entonces, pues pasaron los años So years went by. y pasaron como unos 2 años. 2 years went by. Entonces empecé a ir, fui a la iglesia. Yo me acuerdo que estaba en una relación And I went to church, and I remember I was in a relationship at that time. y yo pensaba que esa persona era mi todo. And I thought that person was everything, my Era mi everything. todo. She's my everything. Nos íbamos a casar. We're going to get íbamos a- married. Pero todo pasó que no funcionó But everything happened that didn't work out. porque no era plan de Dios. Amén. Because it wasn't God's plan, amen? Entonces, en ese tiempo yo me entró una depresión fea So during that time, I was just depressed. que yo dije, ¿sabes qué? Yo ocupo, no sé qué hacer. Entonces mi padre me dijo, hey, ven a la iglesia. And I said, you know what? I don't know what to do. And then my father said, hey, come to church. Pero yo no quería nada de Dios. But I didn't want anything to do with God. Entonces decidí ir a la iglesia. And then I decided to go to church. Yo me senté en la banca de mero atrás. And I sat in the pew in the very back. Y de repente empezó la administración, amén, empezaron a adorar a Dios. And all of a sudden, they started to minister and just praise God. Entonces yo empecé a sentir algo súper caliente bajar sobre mi cuerpo. So I started to feel this, just a heat, just from the top of my head. Entonces yo no sabía qué era, yo nunca había experimentado eso. I didn't know what it was. I had never experienced it. Entonces dije, pues no sé qué es eso. I said, I don't know what that is. Entonces para irnos rápido, So then just to fast forward, pasé para enfrente, entregué mi vida a Dios. I came to the front and I gave my life to Christ. Y gloria a Dios por eso, amén. Glory to God for that, right? Gloria a Dios por eso. So glory to God for that. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Entonces empecé a servir a Dios. So I started to serve the Lord. I started to serve God. Empecé a servir a Dios. Me pude graduar de la high school. I was able to graduate from high No school. tenía esperanzas de ningún día graduarme. I had no hopes in graduating. Yo siempre iba a tener la mentalidad que a los 18 yo iba a entrar a la prisión o iba a estar muerto. I always had the mentality that at 18 years old, I was either going to go to prison or just be dead. Era mi mentalidad ya. That was my mentality Yo ya estaba already. preparado mentalmente. I was already prepared mentally. Entonces, pero Dios vino y hizo esa transformación. But God came and made that transformation. Entonces pude servir a Dios. So I was able to serve God. Yo me acuerdo que empecé a servir en la I iglesia, remember I started to serve at church. empecé a cantar, I started to sing. me pusieron de líder de jóvenes, I was the leader for the youth. empecé a hacer muchas cosas para Dios. I started to do so many things for God. Incluso hasta teníamos un grupo de alabanza We even had the worship team. y ya teníamos muchas invitaciones, íbamos a Oregon, We had so many invitations, Íbamos like a California. Oregon, California. llegamos a ir hasta Arizona We even went to a Arizona hacer eventos To get- juveniles. to do some youth event. Entonces todo eso iba muy bien, todo. So all of that was going good. Entonces llegó un tiempo donde de repente caí. There came a time where I just fell out of nowhere. Tenía como 21 años, I was like 21 years old. como desde los 18 a los 21 años. From like 18 to 21. Serví a Dios I- y hice esa trayectoria de servir en la alabanza, I served the Lord and in the worship team. entonces pues muy bonito ese tiempo, gracias a Dios por toda esa oportunidad, Those moments were very lovely, and I just thank God for those opportunities. pero volví a caer. But I stumbled. Entonces cuando Fell. caí, So when I fell, empecé de nuevo, I started again. no rápido, Not quickly, porque el enemigo así empieza, tú le abres la puerta poquito, because that's how the enemy va a starts. You mandar open una mosca. you open the door slightly, and then he just sends a bug. Y mientras vas abriéndolo un poco más, va a mandar otra. And as you keep opening it, he's going to send another one. Entonces hasta que ya
Van entrando So you come in, y abres la puerta and you completamente just open the door completely. para que se meta todo lo que se tiene que So meter. that everything that needs to go in just goes in. So, entonces pasó eso, So that happened. entonces me regresé a Arizona, So I went back to Arizona yo solo, by myself. y empecé a vivir allá con unos primos, So I started to live over there with some cousins. y esos primos empezaron a tener música en vivo, And those cousins had like live music a tomar, hey, tómate una, primo. to drink and be like, hey, drink one. Una no es ninguna, no pasa nada. One's nothing, nothing's gonna happen. Y no, yo estoy bien, primo, estoy bien, gracias. And I was like, no, cousin, I'm good, thank you. Pero como les dije en el principio, But like I said at the beginning, con los que te juntes, those who you hang out with, así vas a empezar a actuar. that's how you're gonna start to act. Entonces así me pasó a mí. So that's what happened to me. Ok, no, pues una está bien, está bien. Está Okay, bien, one's tomo una. okay, one's okay, let me drink one. Entonces me empecé a tomarme otra, y ya era normal otra vez, ya caí en eso. So and then I started drinking another one, and then it just became normal. I fell back into it. Entonces empecé a tomar con mis familiares. So I started to drink with my family members. Dije, pues no es malo, yo tomo aquí, no le hago daño a nadie. I said, oh, it's not bad. I just drink here. I don't harm anyone. Y pues no ando allá de loco afuera, I'm not over there like crazy. yo aquí adentro, I'm just con right la here familia, with the family. todo bien. Everything's good. Entonces empezó así, So that's how it started. luego de repente, hey primo, All of a sudden, hey, ¿no cousin, quiere un levantón? don't you want to lift? A lift? ¿No quiere un levantón? Y, Do hey, you want to ¿qué lift? es eso? And he's like, Oh, what is that? no, pues, no, estoy bien. Oh, okay, no, I'm good. Y entonces, pero de tanto y tanto, ok, no, pues a ver. But because of the persistency, he's like, oh, okay. Y pues empecé a consumir cocaína. And he gave in and he started consuming cocaine. Entonces empecé a consumir cocaína, empecé a tomar y todo. So I started to drink, consuming cocaine and everything. Y pues me perdí tanto, So I got so lost que me empecé a involucrar con mucha gente. I got so lost that I was involved with so many people. Mucha gente, incluso tengo muchos familiares también que todavía siguen en la delincuencia organizada en México. And even up until now, I have family members that are in organized religion? Organization. Organized. What? Say it. Crime organization. There you go. So I still have a lot of family members that are still heavily involved in that. Todavía tengo muchos familiares que están involucrados en eso. So then I got heavily involved in that Así que yo también me involucré en eso. to the point where I started working with them directly, Al punto que estaba trabajando directamente con ellos. and they would send me stuff and I would send them stuff. Ellos me mandaban cosas y yo también les mandaba otras cosas. And just it got to the point where like we got married with my wife, Llegó al punto que yo me casé con mi esposa and my daughter was born y nació mi hija and my kids were born, y mis hijos nacieron, but I was still doing all that. pero yo todavía estaba haciendo todo eso. I was still doing all that. I would go and work Todavía iba a trabajar my regular job a mi trabajo regular and still be doing things like that, like on the weekends, y, doing runs. y todavía haciendo cosas así como en los fines de semanas. And it got so bad to the point that I became like, I started selling it. Llegó tanto al punto que empecé a venderlo. I started selling it. I started trafficking Estaba vendiendo, traficando, to the point where I would always carry some with me. al punto que cargaba algo conmigo. I would get up every morning and I would shower and I would do a line. Me levantaba cada mañana, me bañaba y después hacía una And línea. let's go. That's how I would start my day. Y así es como empezaba el día. And that was my life. Y esa era mi vida. That was my life. And just so many times I remember there was this one time I was at my cousin's house. Y muchas veces me recuerdo que estaba en la casa de In Phoenix, mis primos Arizona. en Arizona And we had got something from Mexico. It was really strong stuff. y recibimos algo de México que era tan fuerte. And I remember I told him my cousin, he would had a nickname for me. Y me acuerdo que mi primo tenía un sobrenombre para mí. And he would call me the vacuum. Él me llamaba la aspiradora. Yeah. So he would be like,
a ver, aspiradora, a ver, abre esto. He would say, hey, vacuum, open this. And then so I remember I did, Así que me acuerdo que lo hice. and we were in his front yard, Estamos ahí en el patio de enfrente. and then I did one. Y yo hice una línea of that stuff, yeah. de esas drogas. And then I remember that I felt something just go like this to me. Y yo me acuerdo que sentí que algo me hizo así. I felt a breeze come out of my body. Sentí como un aire. I saw my skin leave my skull. Sentí que mi piel dejó mi cadáver. And then boom. And then I wake up and there's paramedics in front of me. Y pum, me levanto y hay paramédicos ahí enfrente And my de mí. cousin's right there. Y mi primo está allí. And then he's all like, hey, no se mueva, primazo. Y dice, and then he said, hey, don't move. Yeah, don't move. Don't move, cousin. And I already had the IVs inside of me because they were already pumping IV on me. Yo ya tenía esas agujas aquí adentro de mí. And I was trying to pull it out. Yo estaba intentando de And I sacarlas. was like, hey, I'm good. Porque yo estoy bien. And then so he's all like, hey, if you love me, Y después dijo, oye, si tú me amas, let them take you. déjalos que ellos te lleven. And then I was like, all right. Y le dije, está Sounds bien. good. What do you guys need? So then they pick me up Está bien, ¿qué necesitas? Y ahora me levantaron and they take me. The first thing that I asked for, hey, where's my son and where's my gun? y me llevaron y lo primero que pregunté es, ¿dónde está mi hijo? ¿Y dónde está mi pistola? And he's all like, hey, Caleb's inside, and I have that in top of the fridge. You're good. Yo les dije- Just go. Y él dijo, Caleb está ahí adentro y después la pistola está arriba del refrigerador. So then that's one of the experiences. Así que esa fue una de las And experiencias. I had a lot of near-death experiences, Yo tenía muchas experiencias cerca de la muerte, but God wasn't done yet. Amen. pero, God wasn't done yet. pero Dios no había terminado. God wasn't done yet. Dios todavía no había terminado. And I'm going to go ahead and read. Y voy a leer, We're going to read out of Luke, vamos a leer en Lucas, in the name of Jesus. en nombre de Jesús. And it's going to be out of Luke 15:7. Amen. But what I want to get with all this Lo que quiero llegar con todo esto is that when the Lord is not done with you, es que cuando el Señor no ha terminado contigo, it doesn't matter what you do, no importa qué hagas, where you go, dónde vayas, where you try to hide. dónde intentes If esconderte. the Lord has called you Si el Señor te ha llamado and He has put a stamp on y you, ha puesto una estampilla sobre it ti, doesn't un matter where you sello, go. Amen. no importa dónde vayas, amén. To God be the glory. Thank you, Para que a Jesus. Dios sea la gloria. Gracias, Jesús. And it says like this, Luke 15, Lucas 15, 7. verse 7. Yes, I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need repent. Y dice así, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Hallelujah. Aleluya. We're going to read Luke 15:10, Y también vamos a leer Lucas 15, 10. and it says like this. In the same way I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Y dice así, Lucas 15, 10. Les digo que así mismo se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hallelujah. Aleluya. Please rise on your feet. Por favor, póngase de pie. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, God. Gracias, Dios. To you be the glory, Para ti Jesus. sea la gloria, Jesús. So maybe you've never done any of the crimes that I've committed. A lo mejor no cometiste ningún crimen Maybe como you've yo. never did the sins A lo mejor no hiciste los pecados that I have committed, que yo hice, but you've sinned. pero tú sí has pecado. We've all sinned. Todos hemos pecado. We've all sinned. Todos hemos pecado. Maybe you're not serving the Lord the way He called you to serve A lo Him. mejor no estás sirviendo al Señor como Él te ha llamado a servir.
Maybe you don't have that passion inside of you that you had when you first came to Jesus. A lo mejor no tienes esa pasión dentro de That ti you como, wanted to speak to everybody. como al principio cuando le querías decir a todos. You wanted to speak to everybody about Le querías Jesus. decir a todos de Jesús. Maybe that's gone. A lo mejor eso ya se fue. Maybe that's long A gone. lo mejor eso ya se fue hace mucho tiempo. We need to repent from that. Pero necesitamos We need arrepentirnos to por repent eso. from that. Necesitamos arrepentirnos de eso. Because it's not how much the Lord has done for you. Porque no es cuánto lo que ha hecho el Señor para ti. It's not how much He's done for you that you have to like, hey, I committed all these sins, God, No es lo que Él ha hecho por ti. so love me more. Y tú dices, yo he pecado tanto, Dios, yo he cometido todos estos pecados, así que ámame más. No, it's all because of His grace. No, es todo por su gracia. It's all because of His grace. Todos por su gracia. So I'm going to ask Así que le voy a pedir anybody that's here a alguien que esté aquí, that wants to say, que quiere decir, God, maybe I haven't committed the same sins that this brother has, Dios, a lo mejor no he cometido los mismos pecados que hizo este hermano, but I've sinned in your eyes, Lord. pero yo he pecado en tus ojos, Dios. And I want to repent today. Yo quiero arrepentirme hoy. If there's anyone here Si hay alguien aquí that says, God, que está diciendo, Dios, I'm done being a two-face. yo estoy cansado de ser doble cara. I'm done letting my wife take leadership of what I need to be taking care of. Ya terminé con que mi esposa tome liderazgo de las cosas que yo necesito tomar liderazgo. I'm done with pretending like I'm a Christian on Sunday, Ya terminé con pretender que soy un cristiano el domingo, and as soon as I get in my truck or my car, pero ya cuando me entro a mi coche, I start listening to everything that the world has to offer me. estoy escuchando todo lo que el mundo tiene que ofrecerme. If that's you today, Si ese eres tú el día de hoy, I'm going to ask you to please come to the te front. voy a pedir que por favor vengas enfrente. I'm going to ask you to come to the front if you know Te voy a pedir que that you have tú sabes offended God que has ofendido a Dios and that there's something that you need to repent from. y que hay algo que necesitas que arrepentirte. And if you guys are all holy Y si todos son santos and you guys have nothing to repent from, y no